నమస్కారం. వనిత టీవీ ప్రేక్షకులకు 17వ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు. దక్షిణ మధ్య రైల్వే చరిత్రలోని విశిష్ట ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. 5 కీలక విభాగాలకు మహిళామణులు సారథ్యం వహిస్తున్నారు. ఇది నిజంగా మహిళా సాధికారతకు నిలువెత్తు నిదర్శనం. 5 కీలక విభాగాలు వాణిజ్యం, ఆపరేటింగ్, వైద్యం, అలాగే భద్రతకు సంబంధించి కూడా ఈ కీలక విభాగాలన్నీ కూడా వీరి సారథ్యంలోనే ముందుకెళ్తున్నాయి. ఎంతోమంది ప్రయాణికుల్ని సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తున్న ఆ మహిళామణులతో మాట్లాడదాం. ముందుగా కె పద్మజ గారు, ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఆపరేషనల్ మేనేజర్, IRTS 1991 బ్యాచ్. నమస్కారం మేడం. నమస్తే అండి. ఇతి పాండే గారు, ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కమర్షియల్ మేనేజర్, IRTS 1995 బ్యాచ్. నమస్కారం. నమస్కారం. అరుమా సింగ్ ఠాకూర్ గారు, IG అండ్ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ సెక్రటరీ కమిషనర్, 1993 బ్యాచ్. నమస్కారం మేడం. నమస్కారం. డాక్టర్ నిర్మలా రాజారాం గారు, ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్, 1989 బ్యాచ్. నమస్కారం మేడం. నమస్కారం. హేమ సునీత గారు, ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్, 1993 బ్యాచ్. నమస్కారం మేడం. పద్మజ గారు, చాలా కీలకమైన విభాగాలకు సారథ్యం వహిస్తున్నారు. ట్రైన్స్ టైం టు టైం రావడం, ప్రయాణికుల రద్దీ, స్పెషల్లీ మహిళా ప్రయాణికుల కోసం ఎటువంటి చర్యలు చేపడుతున్నారు? యూజువలీ రైల్వేస్లో లేడీస్ ట్రావెలింగ్ చేసేటప్పుడు వారికి స్పెసిఫిక్ కోటాస్ కూడా ఉంటాయండి. ప్రతి కోచ్కి ట్రైన్ని బట్టి ఆ ఫార్ములా ప్రకారము లేడీస్కి కోటా కూడా ఉంటుంది. ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ చాలా మటుకు లేడీస్ అలోన్గా ట్రావెల్ చేసేటప్పుడే మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. అట్లాంటప్పుడు మా సిబ్బందికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి, వాళ్ళని అది కన్సిడర్ చేసి చూడమని. ప్లస్ ఇట్ విల్ ఆల్సో బీ హెల్ప్ఫుల్. వాళ్ళు కూడా మేము అలోన్గా ట్రావెల్ చేస్తున్నాము అని చెప్తే సర్టన్లీ వాళ్ళు టేక్ కేర్ చేస్తారు. పద్మజ గారు, మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏమిటి? అసలు ఈ దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో జాయిన్ అవ్వాలని, ఇక్కడ జాబ్ చేయాలని మొదటగా ఎవరు మీకు సూచించారు? సివిల్ సర్వీసెస్ రాసామండి. రాసిన తర్వాత IRTS అలాట్ అయింది. అయిన తర్వాత జాయిన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు తెలిసింది వాట్ యాక్చువల్లీ రైల్వేస్ ఈజ్ అని. ఇట్ ఈస్ అ 24/7 జాబ్. అది మనం ఫస్ట్ జాయిన్ అయిన తర్వాతే, మనం ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన తర్వాతే అర్థమవుతుంది. చాలా స్ట్రెస్ఫుల్. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్, ఇట్ ఈస్ అ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ సర్వీసెస్ which are there in the civil services basket. Okay. So సివిల్ సర్వెంట్ జాబ్లో అప్పటికి ఇప్పటికి వచ్చిన మేజర్ చేంజెస్ ఏంటి? ఫస్ట్ నేను జాయిన్ అయినప్పుడు, స్పెషలీ ఈ రైల్వేలో జాయిన్ అయినప్పుడు నేను ఒక్కదాన్నే ఉండేదానండి. ఇట్ వాజ్ అ వెరీ యూనిక్ కైండ్ ఆఫ్ అ సిచ్యువేషన్. నాతో పాటు వేరే ఆఫీసర్స్ ఎవరూ లేరు. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళినా, ఎక్కడున్నా కూడా ఐ వాజ్ సార్ట్ ఆఫ్ అలోన్. ఐ వుడ్ నాట్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్, కానీ ఒక్కలే ఉన్నప్పుడు వీ విల్ బి మోర్ విజిబుల్ కదా. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ సెకండ్లీ, మిగిలిన ఆఫీసర్సు, మిగిలిన స్టాఫ్, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ కూడా, ఐ మీన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇఫ్ సంబడీ ఈజ్ సీయింగ్ సంథింగ్, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ కూడా దే కెన్ బి పాజిటివ్, దే కెన్ బి నెగటివ్. ఇట్స్ సర్టన్లీ అ ఛాలెంజ్ దట్ వే. అండ్ దేర్ హ్యావ్ బీన్ సిచ్యువేషన్స్, ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆఫీసర్స్ ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంకరేజ్ చేయని వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ స్టాఫ్లో కూడా కొంచెం టైం పట్టింది. ఇటి పాండేజీ, నమస్కార్. कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ. మీ సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉన్నత కెరీర్లో ఎన్నో అచీవ్మెంట్స్, ఎన్నో నంబర్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ తీసుకున్నారు. అలాగే చాలా బిజీగా ఉంటారు. మీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ను అలాగే మీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతున్నారు? फैमिली लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, आई थिंक ये बड़ा क्लीशेड क्वेश्चन होता है जो सारी लेडीज से पूछा जाता है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस क्या है. तो वर्क लाइफ बैलेंस इज एक्चुअली एन इम्बैलेंस अभी always because I always feel that women have to give more to be at par with the others around them, and I'm using the word others because it is both men and women. When we choose to have a career for ourselves, we are ready to face adjustments, a lot of sleepless nights, a lot of compromises. And so for me, work-life balance is
whatever takes your priority. जैसे कि आपको पता है कि रेलवेज इज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर आर नो हॉलीडेज. Even on a holiday you are expected to work, and I would say that my family has adjusted with me, but at the same time I think that my qualities of discipline and punctuality and also overall commitment to my job, because I really value my job and I want to give it 120% at any point of time, that has helped me to maintain this work life balance. अरुमा सिंह जी, कैसे हैं आप? ठीक, बढ़िया. महिला सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठाया? महिला सुरक्षा के लिए हम रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में कई हमने वो शुरू की है अभियान. जैसे एक हाल ही में, मतलब अभी हो गए 4-5 साल, मेरी सहेली करके एक अभियान शुरू किया है, जिसमें हम लोग वी फाइंड आउट फ्रॉम द चार्ट्स which females are traveling alone or they are traveling with children. So we get to know from the chart, then right from the originating station, जिस स्टेशन से वो ट्रेन ओरिजिनेट करती है, उस स्टेशन पे ये मेरी सहेली की टीम, जिसमें जनरली 2 या 3 रहते हैं, एक उसमें से महिला ज़रूर रहती है, वो जाके उन लेडीज़ से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि दे मेक देम अवेयर कि इन केस देयर इज़ एनी प्रॉब्लम they can contact the TT, the RPF or GRP train escorts or call on 139. And every stopping station, जहाँ भी मेजर स्टेशन पे वो ट्रेन रुकती है, वहाँ पे कोई ना कोई मेरी सहेली की टीम फिर जाके उनको पूछती है during the daytime, not during the night, and so that we make sure that until she reaches her destination, there is somebody who keeps a track on her and she reaches her destination safely. उसके अलावा वी हैव ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टीज़. तो पहले वी यूज़ टू हैव ट्रेन एस्कॉर्ट्स ओनली फॉर मेल स्टाफ ही ट्रेन एस्कॉर्टिंग करता था, बट नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 10% जो हमारा स्टाफ है वो फीमेल्स है. क्राइम रिड्यूस करने के लिए कुछ प्लान्स हैं आपके पास? रेलवेज़ में 2 सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, एक आरपीएफ, एक जीआरपी. तो बेसिकली पैसेंजर रिलेटेड क्राइम इज़ देयर मैंडेट. तो पैसेंजर के साथ कुछ भी होता है हादसा, चाहे उनके सामान की चोरी हो या उनके साथ कोई हादसा हो, तो जीआरपी ही है जो केस रजिस्टर करती है, वो ही उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और आगे जाके वो ही उसको कोर्ट में प्रोसिक्यूट करेंगे, जो भी कल्प्रिट अगर पकड़ा जाता है. तो आरपीएफ को लेकिन वी हैड दिस अमेंडमेंट इन 2003, रेलवे एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, तो तब आरपीएफ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई पैसेंजर सिक्योरिटी की. तो अब हमारी ट्रेन एस्कॉर्ट्स जो हैं, दे विल कैच, अगर कुछ क्राइम होता है और कल्प्रिट मिल जाता है तो उसको पकड़ के, बट वी हैव टू हैंड देम ओवर टू जीआरपी. तो उसमें वी हैव लाइक सिकंदराबाद डिवीज़न में यहाँ पे हमारे पास 2 स्क्वाड्स हैं, लेडीज स्क्वाड एक्सक्लूसिवली, नागम्मा एंड रुद्रम्मा. सो दे वर्क इन सीवीज़, वो डिकॉय चेक्स की तरह हम उनको यूज़ करते हैं, स्पेशली एमएमटीएस सेक्शन में या स्टेशंस, जो बड़े स्टेशंस हैं, या इधर काजीपेट साइड में. तो ये दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन एप्रीहेंडिंग कल्प्रिट्स लाइक जो पिक पॉकेटर्स होते हैं या चेन स्नैचर्स होते हैं या मोबाइल चोरी करने वाले, जो वेटिंग हॉल्स में लोगों का सामान चोरी कर लेते हैं. तो ऐसा ऑलमोस्ट डेली 4 से 5 केसेस ये हमारी टीम्स दोनों पकड़ती हैं. और इसको रिकग्नाइज किया तेलंगाना गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ विमेंस इंटरनेशनल विमेंस डे. The Telangana state government had called us, our teams, to a function and they felicitated the teams for their good work. నిర్మలా రాజారాం గారు, మీరు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వైద్య రంగంలో ఇన్ఛార్జిగా సుదీర్ఘకాలం పనిచేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రైళ్లలో ప్రయాణించే మహిళలకు ఎదురయ్యేటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఏంటి? ట్రైన్స్లో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఎవరికైనా ఏమైనా ఒంట్లో బాగాలేకపోతే దే కెన్ ఇమీడియట్లీ ఇన్ఫార్మ్. ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నామా, ట్రైన్ సూపర్వైజర్ అన్న, టీటీ అని అంటారు ఎవరినన్నా, ఎనీ ట్రైన్ ఆఫీషియల్, ఇఫ్ యూ టెల్ రైల్వే ఆఫీషియల్ చెప్తే వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టేషన్ దగ్గర ఏ డాక్టర్ ఉంటారో, రైల్వే డాక్టర్ పోస్టింగ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మెసేజ్ ఇస్తారు. ఆ డాక్టర్, ఆ పారామెడిక్ టీమ్ ట్రైన్లో వచ్చి ఆ పేషెంట్ని చెక్ చేస్తారు, ఏం ప్రాబ్లం ఉందో చూస్తారు, ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు.
ట్రైన్ నుంచి దిగిపోవాలంటే అడ్వైస్ కూడా ఇస్తారు. పక్కన ఆ ఏరియాలో పక్కన ఉన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఆర్ నియర్ బై హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తారు. ఇవన్నీ మాకు ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. లేడీస్కి స్పెసిఫిక్గా కంప్లైంట్స్ అంటే ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళు వస్తారు. చాలాసార్లు మాకు డెలివరీ ట్రైన్లో సడన్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ డెలివరీ అవుతుంది అని మెసేజెస్ వస్తాయి. మా డాక్టర్స్ వెళ్ళి ట్రైన్లో డెలివరీ కండక్ట్ చేసి ఉన్నారు. రైల్వే స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్లో దిగిపోయి అక్కడ ఒక స్క్రీన్ పెట్టి అక్కడే కూడా డెలివరీ కండక్ట్ చేసి ఉన్నారు. లేకపోతే మన పక్కన ఉన్న హెల్త్ యూనిట్ తీసుకెళ్ళో నియర్ బై హాస్పిటల్కి వెళ్ళో పేషెంట్ డెలివరీ టైట్ చేసి ఉన్నారు. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్క్లూసివ్ ఉమెన్ కంప్లైంట్స్. లేకపోతే అఫ్కోర్స్ ఫ్యూ చాలా సీరియస్ కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి. అన్కాన్షియస్ పేషెంట్స్ ఉంటారు, మేము వెళ్ళి చూసే వరకు పేషెంట్ ప్రాణం ఉండదు. అలాంటి కూడా అప్పుడప్పుడు జరుగుతాయి. మ్యామ్, ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో అవైలబుల్గా డాక్టర్ స్టాఫ్ ఎంతమంది ఉంటారు? క్విక్గా రియాక్ట్ అవుతారా? ఎస్ నెక్స్ట్ మాకు ఫోన్ డాక్టర్స్కి రాస్టర్ ఉంటుంది, ట్రైన్ కాల్ అని. సో దే విల్ బీ అలర్ట్ అండ్ అవేక్. అండ్ డాక్టర్తో ఫార్మసిస్ట్, నర్స్ వాళ్ళు కూడా అలర్ట్గా ఉంటారు. మాకు స్టేషన్ నుంచి ఫోన్స్ వస్తాయి, ఈ ట్రైన్లో ఈ ప్యాసింజర్ ఈ కోచ్లో ఈ బర్త్లో ప్రాబ్లం ఉంది. డాక్టర్ అక్కడ టీంతో అక్కడ వెళ్ళిపోతారు అండ్ దే విల్ గో అండ్ ట్రీట్ ద పేషెంట్. దర్ విల్ బి నో డిలే. మేడం, వైద్య వృత్తి అంటేనే ప్రపంచంలో అందరూ కూడా గౌరవిస్తారు. మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా డాక్టర్స్ ఉన్నారా? మీరు డాక్టర్గా స్పెషల్లీ రైల్వేస్లో స్థిరపడటానికి ఏమైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉందా? నాట్ ఇన్ క్లోజ్ రిలేటివ్స్ అనమాట. కానీ చిన్నప్పుడు పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారు, అబ్బాయి అయితే ఇంజనీర్, అమ్మాయి అయితే డాక్టర్. అది మన స్టాండర్డ్ సౌత్ ఇండియన్ సొసైటీలో అదే అనుకుంటారు. సో చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు చదివితే నువ్వు డాక్టర్ అవ్వాలి అని మా పేరెంట్స్ చెప్పేది. నేను చదివాను, ఏదో ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాశాను. ఆ కాలంలో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఎంబీబీఎస్ దొరికింది, ఎంబీబీఎస్ చేశాను. ఇంకా గ్రూప్ ఏ సర్వీస్ కూడా మన మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో గ్రూప్ ఏలో ఎంటర్ అవ్వడం ఒక గొప్పతనం అనుకుంటాము. అందుకే యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ అనేది రాశాను. యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ రాసి క్వాలిఫై అవ్వడం చాలా గొప్ప విషయమే. ఎందుకంటే అప్పుడు నా క్లాస్మేట్స్ 100లో మేబీ 50 ఎగ్జామ్ రాసి ఉంటారు. కానీ ఆ ఇయర్లో దొరికింది హైదరాబాద్ నుంచి నాకు మాత్రమే. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫికల్ట్ ఎగ్జామ్ టు క్లియర్. పోస్టింగ్ వచ్చేటప్పుడు నేను అప్పుడు ఇంకా నా పీజీనే చేస్తున్నాను. నేను బై ప్రొఫెషన్ గైనకాలజిస్ట్. కొంచెం పుల్ ఆన్ చేసి మా లాస్ట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చిన వెంటనే వచ్చి రైల్వేని జాయిన్ చేసేసాను. రైల్వేస్ అంటే 24/7 వర్క్ చేయాల్సిన ఒక టఫ్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది, స్ట్రెస్ఫుల్ జాబ్. ఎట్లా మేనేజ్ చేయగలిగారు ఫ్యామిలీ లైఫ్ని, పిల్లల్ని? యాజ్ ఆబ్స్టెట్రిషియన్ గైనకాలజిస్ట్, దట్ ఈస్ ఎ 24/7 ప్రొఫెషన్. నన్ను అడిగితే ఇప్పుడు నేను అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వచ్చినాక నాకు ఇంకా కొంచెం ఫ్రీ టైం ఉంది, దర్ ఇస్ టైమ్ టు కాల్ మై ఓన్. కానీ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు నేను వెన్ ఐ వాస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ క్లినిషియన్, యాజ్ ఎ స్పెషలిస్ట్, నేను గైనకాలజిస్ట్గా పనిచేసేటప్పుడు 1 నిమిషం ఉండదు, ఫోన్ కాల్ వస్తే 2 నిమిషాల్లో హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోవాలి. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో పనిచేశాను. ఏం లేదు, వెన్ యూర్ ఫేస్డ్ విత్ ద సిచ్యువేషన్ లైక్ దట్ యూ అడాప్ట్ టు దట్ సిచ్యువేషన్ అంటాను. సో వీ లెర్న్ టు మల్టీ టాస్క్. హేమ సునీత గారు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. ఓకే, ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు ఫ్యామిలీని, ఒక పక్క ప్రొఫెషన్ని? బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కెరియర్లో మా అమ్మగారు అప్పుడు కొంచెం చిన్న వయసు ఆవిడకి. సో దో షీ వాజ్ వర్కింగ్, చాలాసార్లు నా దగ్గరకు వచ్చి ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకంటే మా వారు కొన్నిసార్లు పోస్టింగ్స్కి వేరే ఊర్లలో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి పోస్టింగ్లో ఉండేవాళ్ళు. అప్పుడు అమ్మగారు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు చాలాసార్లు. తర్వాత మా అత్తగారు ఒక 5-6 ఏళ్ళు నా దగ్గర ఉన్నారు. సో షీ వాజ్ ఆఫ్ అ బిగ్ హెల్ప్ టు మీ. రిటైర్ అయిన తర్వాత మా వారు 2 ఏళ్ళ నుంచి మా వారు నేను వెన్ ఐ కమ్ టు దిస్ పొజిషన్, హీ హ్యాస్ బీన్ ఆఫ్ ట్రెమెండస్ హెల్ప్ టు మీ అండ్ మై ఫ్యామిలీ. గ్రేట్. సో ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్ త్రూ అవుట్ మై కెరియర్, ఐ మస్ట్ సే. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేస్లో ఆర్థిక సలహాదారుగా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ జోన్ అకౌంట్స్కు బాస్గా కూడా ఉన్నారు. అసలు ఈ సెక్టార్లో ఎలాంటి ఉద్యోగాలు ఉంటాయి, ముఖ్యంగా మీ మహిళా ఉద్యోగుల గురించి చెప్పండి. అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో మేము సుమారు 1000 మంది ఉన్నాము, మహిళలు కానీ మెన్ కానీ. ఇందులో 25% లేడీస్ ఉన్నారు. వర్క్ ఫోర్స్ వెన్ ఐమ్ టాకింగ్ అదర్ దెన్ ద ఆఫీసర్స్. మా సర్వీస్లో మొదటి నుంచి ఇట్ వాజ్ a lot of ladies had joined this. Anni services kanna IRAS has the highest number of lady officers, and the member finance who sits at the railway board is also has always been a lady officer most of the time. Ante ippudu oka 100 mandilo తీసుకుంటే 70% mandi were only ladies as member finance. So such is the service which I have. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఆర్థికంగా ఒక టాప్ ప్లేస్లో ఉంది. సో ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించి మోటివేషన్ ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, అండ్ రెవెన్యూ ఎలా ఉంటుంది? The Indian Railways as a whole employs about 12 lakh employees, and out of that about 1.3 lakh are women, which is close to 8%. South Central Railway Commercial Department has about 5,400 employees, out of which about
544 are women. So our percent of women employment is even higher than the Indian Railway employment. एक visibility women को और एक women empowerment के concept को आगे बढ़ाने के लिए South Central Railway has come up with an all women manned stations. Like for example, Sikandrabad mein you have Begumpet, then Guntakal and other places also you have all these all manned women stations. Like new Guntur has come up in Guntur division. इससे क्या होता है कि जो आपकी ट्रेन रनिंग ऑपरेशन करते हैं, जो टिकट चेकिंग करते हैं, जो आपको इंक्वायरी देते हैं, वो सब लेडीज़ हैं. Women are set to bring a lot of qualities to the workplace. Like for example, compassion, their communication skills. तो जो हमारी पब्लिक ग्रीवियंसेस होती हैं, इसमें हमारे पास एक रेल मदद का ऐप है जिसमें सारी कंप्लेंट्स आती हैं. तो हमें एक वॉरूम बनाना होता है जहाँ पे कि कोई भी कंप्लेंट लैंड करेगी, आपको उसको इमीडिएटली विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपको उसका जवाब देना है. तो इसमें विमेन एम्प्लॉयज़ हैव टेकन अ लीड और उन बिकॉज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग. इफ़ यू आस्क मी अबाउट रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ इंडियन रेलवेज़ में मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज़ फ्रेट, जो हम गुड्स कैरी करते हैं. उसमें लेडीज़ का बहुत योगदान नहीं रहता, पर आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोको पायलट्स जो कि हमारे ड्राइवर्स हैं ट्रेन्स के, वो लेडीज़ होते जा रही हैं. उनके लिए हम बेहतर क्या कर रहे हैं कि हम अब लोको के अंदर, यानी कि जो हमारा इंजन है उसी के अंदर टॉयलेट की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या जहाँ ट्रेन आके रुके, बिकॉज दीज लेडीज़ हैव टू ट्रैवल फॉर 7-8 आवर्स एट अ स्ट्रेच. तो तुरंत दे वांट टू विजिट अ वॉशरूम. वो करने के लिए वी आर ट्राइंग टू मेक द वॉशरूम एज सून एज दे गेट डाउन फ्रॉम द लोको, ताकि उन्हें बहुत दूर नहीं जाने की ज़रूरत पड़े. That is an effort which Indian Railways is making and which South Central Railway is also making. పద్మజ గారు, ఎక్కువగా దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో గతంతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు లోకో పైలట్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నారు. మహిళల భాగస్వామ్యం పెరగడానికి ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టారు? ఈ మార్పు మీరు గమనించారా? లేడీ లోకో పైలట్స్ రావడం ఎక్కువ అవుతోంది యాజ్ యూ సెట్. సో మీరు రైల్వేసే కాదు, ఈవెన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో కూడా చూడండి, ఎవ్రీవేర్ women are going into uncharted territories now, and they are not afraid of taking jobs which are either stressful physically or mentally. Okay. So that's how a lot of staff are now coming in. Ippudu loco pilots ante it is not just passenger service andi. Usually the promotional avenue in railways is that first loco pilot start అయినప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫ్reight సర్వీసెస్లో వర్క్ చేస్తారు, దాని తర్వాత ప్యాసింజర్ సర్వీసెస్కి వెళ్తారు. ఫ్reight సర్వీసెస్లో వర్క్ చేయడం అన్నది చాలా ఫిజికలీ టాక్సింగ్ కైండ్ ఆఫ్ అ జాబ్. సో లాట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ హ్యావ్ టు బీ గివెన్ ఫర్ దెమ్ టు బీ ఏబుల్ టు కోప్ అప్ విత్ దాట్ బోత్ ఫిజికలీ అండ్ ఈవెన్ మెంటలీ. అండ్ కమింగ్ టు వాళ్ళకి వేరే స్పెషల్ ఫెసిలిటీస్ అంటూ, అంటే స్టే చేయడానికి సెపరేట్గా రూమ్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మాకు రన్నింగ్ రూమ్స్ అని ఉంటాయి వేర్ స్టాఫ్ టేక్ రెస్ట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 8 hours డ్యూటీ. సో అక్కడ కూడా వీల్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సెపరేట్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ లేడీస్. అవన్నీ రైల్వేస్ ఇస్ ఆల్రెడీ ప్రొవైడింగ్ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ వేరెవర్ వీ హ్యావ్ విమెన్ స్టాఫ్. ట్రాక్స్మెన్ లేదా పాయింట్స్మెన్ జాబ్స్లోకి మహిళలు ప్రవేశిస్తున్నారా? ఇలా ప్రవేశిస్తున్న మహిళలకు మీరు ఎలాంటి మోటివేషన్ ఇస్తున్నారు? మనము చెయ్యలేము అని ఏది అనుకోకూడదు. ఇట్స్ యాజ్ యూ మెన్షన్, మల్టీటాస్కింగ్ అనేది ఇట్ కమ్స్ వెరీ న్యాచురలీ టు విమెన్. దట్ ఈస్ బీన్ ప్రూవ్డ్ సైంటిఫికలీ టూ. పిల్లలకి మనం వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ దెమ్, అండ్ మెంటల్ బ్లాక్ అంటూ ఏమీ ఉండకూడదు. దెర్ ఈస్ నథింగ్ దట్ వీ కెనాట్ డూ. అండ్ దెన్ సెకండ్లీ, హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, వన్స్ వీ చూస్ అ కెరియర్ లైక్ దిస్ విచ్ వీ నో is going to be a little bit taxing. Okay. We have to have a mental makeup for that, and we should be ready to accept the challenges that it brings. Yeah. And you should always approach it with a positive mindset. Yeah. That will make them very successful. Yeah. Okay. Aruma Singh ji, Railway Protection Force is one of the toughest challenging job, and it's difficult too. సో ఈ ఛాలెంజ్ని మీరు ఎలా మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నారు? ఎస్పెషల్లీ ఈ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఏ విధంగా ఉంది మీకు? ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ వర్కింగ్ ఉమెన్ ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్. బట్ ఎస్, ఇన్ అ జాబ్ లైక్ RPF,
It is also again a 24/7 job, and unlike, I mean, RPF being a security force, we are supposed to be out on the field also, because crime is there everywhere, and railways being a softest target, it's a prone this thing for any kind of crime, be it sabotage or even small little crimes like, you know, trying to steal some ER clips or some small pieces of iron fittings of the track, so which may not be of too much of value as per money goes, but if so many clips are removed in a row, in a continuation, it can lead to derailment. Yeah. It can cause an accident, that even such small value thefts do not take place. Or there can be something like signal tampering, which has a wider repercussion. It leads to stalling of so many trains. It will not only take place in one train, it will take place, it will have repercussion on all the trains which are following that train. So in case of such situations, we, RPF is the first respondent. We are supposed to get into action. I think challenges should not be a barrier. Challenges, they give you an opportunity to grow, and that's how I guess. నిర్మలా రాజారాం గారు, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేస్లో మేజర్ హాస్పిటల్స్ అండ్ డివిజనల్ హాస్పిటల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? స్పెషల్లీ డాక్టర్ స్టాఫ్ ఎంతమంది ఉన్నారు? స్పెషల్లీ మహిళలు ఎంతమంది ఉంటారు? సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో టోటలీ 140 డాక్టర్స్ ఉన్నారు. ఈ 140 డాక్టర్స్లో 64 ఆర్ లేడీస్. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ టచింగ్ సే 70 అయితే 50% అవుతుంది. సో జస్ట్ లిటిల్ లెస్ దాన్ 50%. అండ్ మాకు హాస్పిటల్స్ అనేవి 4 divisional hospitals, 1 central hospital and 2 sub-divisional hospitals, totally 7, and 40 health units unnai. Most of these health units are manned by 1 or 2 doctors each. So overall we have a very good doctor strength. 1056 employees in the medical department unnaru South Central Railway lo. Dantlo 487 are women employees. That is to say, medical department lo almost 50% of the employees are women employees. For example, night duties, day duties, అందరికీ ఒకే రకంగా ఉంటుంది. లేడీస్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ దోస్ నైట్ డ్యూటీస్. ఈ ట్రైన్ కాల్స్ అని చెప్పాను ఇంతకుముందు. ట్రైన్ కాల్స్ వచ్చేటప్పుడు మధ్యరాత్రులు కూడా మాకు ట్రైన్ అప్పుడప్పుడు రన్ ఓవర్ ఉంటాయి. ట్రాక్స్లో ఎవరైనా పడిపోయి ఉంటారు. 2 AM 3 AM మాకు ఫోన్స్ వస్తాయి, ట్రాక్లో పడిపోయి ఒక రన్ ఓవర్ ఉందంటే వీ హ్యావ్ టు గో వాక్ డౌన్ ద ట్రాక్స్ అట్ 2 o'clock or 3 o'clock అండ్ సీ దట్ పర్సన్ ఆర్ దట్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. సో ఇవన్నీ కూడా మేము ఫేస్ చేస్తాము. వీ కెనాట్ సే అట్ దట్ మూమెంట్ కి ఐఎమ్ ఎ లేడీ, ఐ విల్ నాట్ గో. హేమ సునీత గారు, ఒక ప్రజా సేవకురాలిగా మీకు స్ఫూర్తినిచ్చినటువంటి మహిళ ఎవరు? ఎవరైనా చెప్పేది తల్లి పేరు. గ్రేట్. మా తల్లి గారు, షీఈస్ వర్క్డ్ ఇన్ ద రైల్వే జూనియర్ కాలేజ్ యాజ్ అ తెలుగు లెక్చరర్, రిటైర్ అయ్యారు, ఇంకా మంచి హెల్త్లో ఉన్నారు. ఆవిడ మొదటి నుంచి షీ వాజ్ వెరీ క్లియర్ అనమాట. తన 2 కూతుర్లు చదువులో ఎక్సెల్ అవ్వాలి, మంచి జాబ్స్లో సెటిల్ అవ్వాలి, ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఉండాలి. ఆ బీజం నాటినప్పటి నుంచి, ఆ చిన్నప్పటి నుంచి మాకు నేర్పించబట్టే మేము ఈనాడు ఆ రోజుల్లో ఇంజనీరింగ్ చదివాము. తర్వాత ఐఎం క్యాల్కటాకి వెళ్ళాను. దెన్ ఐ జాయిన్ ద సర్వీసెస్. సో దిస్ ఫస్ట్ వాజ్ మై మదర్. రెండోది, నాకు ఒక అక్క ఉన్నారు. షీఈస్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. మా అక్క ఏది చేసేదో నేను ఆమె వెంటనే అడుగులు, ఐ జస్ట్ ఫాలోడ్ హర్ ఫుట్ స్టెప్స్. దెన్ ఆవిడ యూపీఎస్సీ రాసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో చేరారు, నేను యూపీఎస్సీ రాసి IRAS వచ్చాను. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్. నేను 20 ఏళ్ళు సదర్న్ రైల్వేలో చేశాను. ఐ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ సీనియర్ లేడీ ఆఫీసర్స్, I think, to whom I owe a lot today in terms of my career, because they really mentored me. They had given me the right guidance. So I think I have become a full-fledged individual in terms of an IRAS because of my lady officers who were in Southern Railway, and it is a big thank you to them for them. And finally, today I have reached this highest position of being the financial advisor and chief accounts officer of Southern Railway. But also I should put it on record that I am the first lady Dalit who is sitting in this position. Oh, great. So there is a lot of thing I owe to my mother, my parents and my seniors. ఇదనే ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొంటూ ఉంటారా? Definitely, ma challenges తప్పకుండా ఉంటాయి. I should share a small
స్టోరీ అనకూడదు కానీ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. 2 years ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అయిపోయింది, 3 years ఆఫ్ వర్కింగ్ లైఫ్. There was a transfer order which was issued and I was the only lady. అప్పటికి నేను ఆల్రెడీ I had decided to move from South Central to Southern Railway. So they decided to post me to Tirupati. Knowing well, I'm going off to Chennai. My daughter is studying in class 1 there. My husband is in RBI Chennai. And I've been asked to go to Tirupati. Enduku ante it's a lady, she'll not do a Tirupati posting. So she'll go off on leave. ఈ ఉద్దేశంతో దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ వాజ్ ఇష్యూ. నా చెన్నైలో ఫ్యామిలీ ఉంది, నేనేమో తిరుపతిలో ఉండాలి. 6-7 ఏళ్ళు నా పెద్ద కూతురికి. ఎవ్రీ డే I took a train early morning at 5 o'clock, Saptagiri, and I traveled to Tirupati. Evening 5 o'clock, మళ్ళీ సప్తగిరి ఎక్కి మళ్ళీ మద్రాస్కి వచ్చేదాన్ని. నైట్ అంతా పని చూసుకున్నాను. అలా 3 నెలలు చేశాను. So this was my biggest challenge because I could make out there was a discrimination against a lady officer which I encountered. ఎంత ఛాలెంజ్ అయినా సరే you have to work because if you did not go to Tirupati, అక్కడికి పే చేయాల్సిన జీతాలు టైంకి పే అవ్వవు. కాంట్రాక్టర్స్ ఎవరైతే పనులు చేశారో రైల్వేస్కి వాళ్ళకి పేమెంట్స్ ఆగిపోతాయి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ యూ కెన్ జస్ట్ సిట్ అట్ హోమ్ అండ్ లెట్ ద ఆర్గనైజేషన్ సఫర్. థింగ్స్ హ్యావ్స్ టు గో. The train has to roll on the tracks, so which means I have to go. Okay, it was a difficult phase, yes. ఇది పాండేజీ, మహిళల్లో ఇన్బిల్డే ఉంటుంది, అంటే సహనంగా డీల్ చేయడం ఏ సమస్యనైనా. లౌక్యం మాట తీరుతోనే సగం సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. ఇది ప్రయాణికులకు ఎంతవరకు దోహదం చేస్తుందంటారు? So 2014 May, the women workforce for railways, including officers and staff, was about 6.1%, and now it is 8.2%. So like the Indian society at large, the railways being just a mirror of the society is also growing in terms of women. Now what is it that women bring extra to the workplace which is different from men? First and foremost, I don't think that any kind of difference can be based on gender, but yes, the adjectives that we use for women are very different from those for men. So we always say that women are more communicative, more soft, and they are empathetic, they have a more compassionate kind of thinking. So the women in commercial department are actually the face of the Indian Railways. Commercial department कौन सा department है जिसका passenger के साथ interface होता है. तो whether it is at the ticket counter, whether it is as a TC, whether it is as a helper in the retiring room, the cleaner also, the one who's making the announcement, the one who's looking at public grievances, public complaints और उनका जवाब दे रहे, ये सारे ही ज़्यादा करके लेडी एम्प्लॉयज़ होते हैं. तो कमर्शियल की जो 13% साउथ सेंट्रल रेलवे की वर्कफोर्स है, ये प्रॉपरली ट्रेंड है. इनको ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाता है जहाँ वो सीखते हैं. बट क्योंकि लेडीज़ में एक इनबिल्ट टेंडेंसी है, बिकॉज दे हैव एन एटीट्यूड टू मदर पीपल and understand. So when the passenger comes to them with a complaint, instead of brushing it off, instead of being short tempered, they will go to the root cause of it and address it also. At the same time, in the middle of a night, women are also working at stations. Railway women are working at stations 24/7. Middle of the night, a woman passenger will feel more comfortable going to the lady and asking her, what is the train timing, why is the train delayed, can you help me? And across the counter, जो उनको ये reservation के बारे में और train की timing के बारे में inquiry दे रहा होगा, that reservation cum inquiry clerk would be a lady and would handle it very smoothly. Now if you come to the retiring rooms and the waiting halls, women know how important is the washroom hygiene. Yes. So वहाँ पर they will make it an extra effort कि they keep it clean. और जो लेडी स्टाफ होती है जो वहाँ सफाई करती रहती है, वो आपके कहने पे जाएगी अंदर, फिर से देख लेगी टॉयलेट साफ़ है कि नहीं, और आपको क्लीन टॉयलेट की अवेलेबिलिटी करेगी. I keep on emphasizing the hygiene part of Indian Railways is because as women we pick up all our infections from the toilets. Okay. And very little attention was paid to it in the past. But now all these pink washrooms which are there are making a sea change. Similarly, in our one station, one product, another scheme of the Prime Minister of India for our Indian railway stations,
Here we find that most of the vendors across the counter are women. Now when they are women, they will know how to deal with the customer, and we are also showcasing Indian products, Indian textiles, so they know the need of a woman and will address it accordingly. When you come to the ticket checking staff, South Central Railway has made this Tejaswini squad, which is exclusive women TTs. పద్మజ గారు, ట్రాక్స్మెన్ లేదా పాయింట్స్మెన్ జాబ్స్లోకి మహిళలు ప్రవేశిస్తున్నారా? ఇలా ప్రవేశిస్తున్న మహిళలకు మీరు ఎలాంటి మోటివేషన్ ఇస్తున్నారు? ఫస్ట్ అసలు ట్రాక్మెన్ పాయింట్స్మెన్ అంటే ఏంటి అని ఐడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. Yeah, ట్రాక్మెన్ అంటే ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే సిబ్బంది, అండ్ వాళ్ళు దే ఆర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ట్రాక్, ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ద ట్రాక్. సో అది ట్రాక్ మీద పనిచేయాల్సి వస్తుంది. పాయింట్స్మెన్ అంటే స్టేషన్స్లో, మోస్ట్లీ స్టేషన్స్లో మనము వాళ్ళని పోస్ట్ చేస్తాము, and they are responsible for the entire I mean the way the train is formed అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మనము బోగీస్ కట్ చేస్తాము, అటాచ్ చేస్తాము, అప్పుడు చేయవలసిన టాస్క్స్ అన్నీ పాయింట్స్మెన్ చేస్తారు. సో ఆ వర్క్లో చాలా హెవీ ఎక్విప్మెంట్ వాడాల్సి కూడా ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ట్రాక్మెన్ కూడా చాలా బరువైనవి, చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ వాడతారు. సో ఇట్స్ రియలీ a challenging job. Lot of women are coming forward, knowing the work profile also, they are coming forward to do these things. That tells a lot about the way the society is changing and the way the mindset of girls and women is changing. It's a very encouraging thing. ఇప్పుడు మీరు ట్రాక్మెన్ చూసారంటే వాళ్ళు అక్రాస్ ద ట్రాక్, అలాంగ్ ద ట్రాక్ పనిచేయాల్సి వస్తుంది. సో యూజువలీ ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఈ ఎక్విప్మెంట్, ఈ హెవీగా ఎక్విప్మెంట్ అంతా పట్టుకొని వెళ్ళే పరిస్థితి ఉండేది. నవడేస్ రైల్వేస్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ కొన్ని షెల్టర్స్ లాగా చేసి అక్కడ వాటిల్లో ఈ ఎక్విప్మెంట్ పెట్టుకొని, సో దట్ ఈ ఎక్విప్మెంట్ చాలా దూరము తీసుకువెళ్ళడం కానీ అట్లాంటి ఫిజికల్ డ్రజరీ లేకుండా ఈజీగా వర్క్ చేయడము కోసమని వీఆర్ ట్రయింగ్ అవుట్. సో సిమిలర్లీ పాయింట్స్మెన్ కూడా, పాయింట్స్మెన్ యూజువలీ మనకి వాళ్ళు చైన్స్, స్కిడ్స్ అని ఇట్లాంటివి హెవీ ఐరన్ ఎక్విప్మెంట్ క్యారీ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అవి మినిమం 5-10 కేజీలు బరువు ఉంటాయి. మహిళలంటారా? మహిళలు, అదే చెప్తున్నాను. సో ఇది తెలిసి కూడా దేర్ ఆర్ లేడీస్ హూ ఆర్ మేనేజింగ్ టు డూ. अरोमो सिंह जी, मेरी सहेली के बारे में बताइए. मेरी सहेली एक ये अभियान, इट्स एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय आरपीएफ, आई थिंक वे बैक इन 2019. तो इसमें सबसे पहले हम लोग चार्ट से पता कर लेते हैं कि कौन महिला अकेली ट्रैवल कर रही है, या सिर्फ बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही है, या बहुत एल्डरली लोगों के साथ ट्रैवल कर रही है. वंस वी गेट टू नो दैट, तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन से वो हमारी ये टीम होती है मेरी सहेली की, जिसमें 2 से 4 लोग होते हैं. तो दे विजिट दैट कोच, क्योंकि जनरली ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे पैसेंजर 15-20 मिनट पहले आ जाते हैं. वो जाके विज़िट करते हैं, उनको अवेयरनेस बताते हैं कि अगर कुछ दिक्कत हो तो वो लोग या तो ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टी से उसमें अगर चल रही हो तो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो 139 ये जो रेल मदद का नंबर है उस पे अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं. और हर एक स्टेशन जो बीच में आता है, स्टॉपिंग स्टेशन जहाँ पे 5 मिनट या उससे ज़्यादा ट्रेन रुकती है, अगेन मेरी सहेली टीम फ्रॉम दैट स्टेशन अगेन विजिट्स दैट लेडी टू फाइंड आउट दैट शी इज़ ओके. सो दिस दे डू अंटिल दैट లేడీ రీచెస్ హర్ డెస్టినేషన్. నిర్మలా రాజారాం గారు, స్పెషల్లీ రైల్వేస్లో ఎంటర్ అయ్యేటువంటి విమెన్ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, లేకపోతే అభ్యర్థులు కావచ్చు, మెడికల్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది? 3 కేటగిరీస్ ఆఫ్ మెడికల్ కేటగిరీస్ ఉంటాయన్నమాట, ఏ, బి అండ్ సి. ఏ అనేది చాలా ఫిట్గా ఉండాలి. అది ఏంటంటే మన లోకో పైలట్స్ అంటే ఇంజిన్ డ్రైవర్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొంచెం కూడా ఏమన్నా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండకూడదు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్యాసెంజర్స్ ఇన్ ద ట్రైన్. సో వీ కెనాట్ పాసిబ్లీ స్లిప్ అప్. దాన్ని మనం ఏ కేటగిరీ అంటాము. వాళ్ళకి ఎగ్జామినేషన్ చాలా స్ట్రింజెంట్గా ఉంటుంది, చాలా స్ట్రిక్ట్ క్రైటీరియా ఫాలో చేస్తాము, అండ్ వాళ్ళని దాంట్లో ఫిట్ అయితేనే దే గెట్ ద జాబ్. C category is basically sedentary, like clerks who can sit and work. Valaki anta medical fitness should be there, but it can be relax the criteria a lot. So part of the doctor's job in the railways is also to examine these candidates and employees and make sure that they are fit for their job. హేమ సునీత గారు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో
ఆర్థిక శాస్త్రంలో శిక్షణ పొందారు. ఆ శిక్షణ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేస్లో ఆర్థిక పరంగా ఎలాంటి తోడ్పాటును అందించింది? ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే మా ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ కన్నా ముందు నేను ఐఎం క్యాల్కటాలో చదువుకున్నప్పుడు కానీ తర్వాత నేను ఫర్ అ బ్రీఫ్ పీరియడ్ ఆర్బీఐలో వర్క్ చేశాను. సో దీస్ 2 tenures నాకు దే హ్యాడ్ గివెన్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ which enabled me when I joined the IRAS because they are related to the financial sector and accounting. ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ జరిగిన తర్వాత అక్కడ నేర్చుకున్న ఇన్పుట్స్ మూలాన మీరు ఇఫ్ యు ఆస్క్ మీ రెవెన్యూ జనరేషన్ జరగటానికి నాకు ఏమన్నా ఆస్కారం ఉందా అంటే రైల్వేస్లో మీకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే రెవెన్యూ జనరేషన్కి వచ్చే మా ఆర్డర్స్ అని బోర్డు నుంచి వస్తాయి ఎలాంటి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని. బట్ మీ క్వశ్చన్ని నేను కొంచెం రీఫ్రేస్ చేసి జవాబు చెప్తాను. నేను నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ కానీ ఎక్వైర్ చేసిన స్కిల్స్ కానీ రెవెన్యూ లీకేజ్ అవ్వకుండా అరెస్ట్ చేయడానికి తోడ్పడింది. ఏదైనా ఒక బిల్, ఒక కమర్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ చూడండి, స్టేషన్లో స్టాల్ ఉంటుంది. ఆ స్టాల్ అతను మనకి సంవత్సరము ల్యాండ్ లైసెన్స్ ఫీ అని కట్టాలి, దానికి ఇచ్చిన ఎలక్ట్రిసిటీకి డబ్బులు కట్టాలి. ఇప్పుడు ఆ బిల్లు మనము సమయానికి రేస్ చేయకపోతే అప్పుడేమవుతుంది, రైల్వేస్కి రావాల్సిన ఎర్నింగ్స్ తగ్గిపోతాయి. సో ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయా లేదా, ఇలాంటివి చేయటానికి వీళ్ళకి టైం ఉంటుందా అంటే వీళ్ళంతా ట్రైన్ నడపటానికి వెదర్ పద్మజ కానీ ట్రైను సౌకర్యాలు వాళ్ళు చూసుకుంటారు. కానీ అసలు డబ్బులు వచ్చేవి మనకి రావాల్సిన సకాలానికి వస్తున్నాయా, సకాలానికి వాళ్ళకి బిల్స్ రేస్ చేస్తున్నామా లేదా, కరెక్ట్గా చేస్తున్నామా లేదా. ఇప్పుడు 10 రూపాయలు అంటే 10 రూపాయలే చేస్తున్నామా, లేక 10 పక్కన నా 0 తీసి 1 రూపాయే చేసి వాడికి లాభాన్ని చెందిస్తున్నామా, అలాంటి ఏదైనా లీకేజెస్ జరుగుతున్నాయా, ఇది చూడాల్సిన బాధ్యత మాకోసం. ఇట్ ఈస్ ద కమర్షియల్ వాజ్ ఓన్లీ 1 ఎగ్జాంపుల్. అట్లా వేరియస్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఈ రెవెన్యూ లీకేజ్ జరగకుండా చూడటంలో ఎంతో విధంగా indirectly it contributes to revenue generation. Okay. This is how I would explain it. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేస్లోకి రావాలనుకునే మహిళలకు మీరిచ్చే సలహా ఏంటి? రైల్వేస్లో జాయిన్ అవ్వాలి లేడీస్ అని అనుకుంటే నన్ను అడిగితే నేను సిన్స్ ఐ బిలాంగ్ టు ది అకౌంట్స్ సర్వీస్ అండ్ నా తోటి ఆఫీసర్స్ మిగిలిన వాళ్ళ వర్క్ లైఫ్ చూసిన తర్వాత ఐ ఫీల్ అకౌంట్స్ ఆఫీస్లో దెర్ ఈస్ అ 24/7 డిమాండ్ లేకుండా ఉంటుంది. దానితోటి దెర్ ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్. యూ హ్యావ్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ సివిల్ సర్వెంట్ బిట్వీన్ అ 9 to 6 జాబ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ ఎ లైఫ్ విచ్ కుడ్ బీ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ యువర్ మీ టైమ్ అన్నట్టు ఉంటుంది. రెండూ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఐ వుడ్ ఎంకరేజ్ anyone who would want to join the government service. First, the government service is a priority, and if you ask me IRAS or the account service, I would say definitely yes. ఖాళీ టైంలో ఏం చేస్తూ ఉంటారు? Compared to my colleagues sitting here, ఈ నలుగురు, వీళ్ళు నలుగురు 24/7 ఉద్యోగం చేస్తారు. నేను నిజం చెప్పాలంటే నేను ఆఫీస్కి ఉద్యోగం చేస్తే 9 నుంచి 6 వరకు. ఓకే. పొద్దున పూట ఐ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మై సెల్ఫ్ time. As I say, for an hour I do my exercise, go for a walk or I do a gym. పిల్లలు స్కూలు అయిపోయిన తర్వాత ఆఫీస్కి రావటం, ఆఫీస్ తర్వాత మెనీ డేస్ నేను స్విమ్మింగ్కి వెళ్తాను. ఓకే. అండ్ ఐ కుకింగ్ ఇస్ మై ప్యాషన్. సో ఫర్ మై ఫ్యామిలీ ఐ కుక్ ఫర్ దెమ్. సో ఐ డోంట్ ఫేవరెట్ డిషెస్ ఏంటి మీ హస్బెండ్కి? మోర్ దెన్ హస్బెండ్ ఐ షుడ్ సే మై చిల్డ్రన్కి చెప్తాను. ఓకే, చిల్డ్రన్. Like a lot of non-veg dishes, biryani of Hyderabadi biryani, the other sweet dishes, you know, which you make. So it's a variety. I try everything. Maybe not the Mediterranean or Italian and all, but the Indian cuisine, yes. ఏమైనా పాటలు కానీ సంగీతం కానీ అలాంటి ఏమైనా ప్రవేశం ఉందా? లేదు, అలాంటిది ఏం లేదు. ఈత కొట్టడం ఒకటే వచ్చు. ఈత కొట్టడం ఒకటే వచ్చు. ఓకే, గ్రేట్. అసలు నాకు మీ 5గురు కలిసి ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్ళడం, షాపింగ్, మూవీస్ ఏమైనా ఉంటాయా? మేమందరం ఈ మధ్య కాలంలో చేస్తుంది ఏంటంటే ప్రతి నెల ఒకరోజు మేము 5గురం తప్పకుండా ఉంటాము. ఈవెన్ మై మేల్ కొలీగ్స్ అందరం కలిసి భోజనం చేస్తాం అన్నమాట. అందరం ఒక్కొక్క డిష్ ఇంటి నుంచి తెస్తాం. అందరం ఇట్స్ లైక్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ సెషన్. సో ఇట్ బికమ్స్ లైక్ మోర్ ఆఫ్ ఆఫీస్ తక్కువ డిస్కషన్స్ ఆన్ వేరియస్ థింగ్స్, యూనో. ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఇది చేసావంట కదా, ఇది చేసా. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ హ్యాస్ కమ్ అప్ ఇన్ అ బిగ్ వే. ఎక్స్క్లూజివ్లీ లేడీస్ అంటారా, ఇప్పటి వరకు చేయలేదు. మేబీ వీ షుడ్ టేక్ ద క్లూ ఫ్రమ్ యూ అండ్ డూ ఇట్. ఇటీ పాండేజీ, ఏమైనా టైం దొరుకుతుందా మీకు? ఆ ఖాళీ టైంలో ఏమేం చేస్తూ ఉంటారు? खाली समय तो रेलवे में बहुत कम मिलता है,
पर आपको अपने पैशन के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है. So since 2005 I have been running, and since my school days I have been writing poetry. So I do a Facebook page by the name The Pink Page, which I started about 3 years back, and I write off and on in it. Write couplets, I write poems on it, and then of course I do my running. So whatever stress that I have in my workplace, I take that out with running, and I've taken it very passionately to the highest level that I could. So amongst the lady civil servants, I'm the only one who has done this 90 kilometers Comrades Marathon, which I did in 2023. And in the 90 kilometers marathon, the biggest thing is that between 0 kilometers to 90 kilometers, there are 5 cutoff points, which you have to do in that limited time frame. If not, then you can be disqualified even at the 79th kilometer. So if you do not keep the time pace, you cannot complete this marathon. So I feel actually very proud that at that age and time I was able to do it. Other than the fact that we are a family of 4, and all 4 are staying apart for the last 7 years. So my husband is in Mumbai, my son earlier was in Hyderabad, but now he's in Bangalore. My daughter is in Delhi, and earlier I was in a place in Maharashtra called Bhusawal, but now I'm here in Hyderabad. So we 4 people have been at 4 places for the last 7 years, and earlier you'd asked me what is the work-life balance. So I want to tell you that after 6 years we could manage to sit at a table and have dinner together. For me, that is the work-life balance. పద్మజ గారు, మీరు ఖాళీ టైంలో ఏం చేస్తూ ఉంటారు? అసలు మీకు ఖాళీ టైం ఉంటుందా? ఫర్ మోస్ట్ పార్ట్ అండి, నేను చాలా సంవత్సరాలుగా ఆపరేషన్స్లోనే పనిచేస్తూ ఉన్నాను. ఆపరేషన్స్లో ఏంటంటే 24/7 ఉండాలి కదా. సో ఇన్ దాట్ మనకి లాంగ్ డ్యూరేషన్స్గా మనకేమీ ఖాళీ టైం అంటూ ఏమీ ఉండదు. సో ఐ హ్యావ్ డెవలప్ మై ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దాట్ ఫ్యాషన్. I read a lot because that gives me the flexibility to open a book or a newspaper, read, and then if I'm required to, I can immediately close it and then I can get on to my job. So I am kind of addicted to reading the newspaper, I should say. I can't sleep at night without reading the paper. I just have to read it. I think that is my stress buster. సో ఎలాంటి అటైర్ని ఇష్టపడుతూ ఉంటారు? Then I like my traditional attire, and I'm always पोचमपल्ली. yes. ओके. अरुमा सिंह जी, क्या खाली टाइम में क्या करते हैं और आपको हॉबीज़ क्या है? Hobbies, not very unconventional hobbies like Iti, but very conventional hobbies like reading. I like to read, and I like to cook. In fact, cooking is a great stress buster for me. Even while I was preparing for my civil service exam, so when I used to get tired of studying, I used to just go to the kitchen and make something. Okay. Just a soup or one vegetable or one dish. So that used to be my stress buster. I like watching OTT, but yes, I am not a binge watcher. I cannot watch any series more than 2 episodes at a time. నిర్మలా రాజారాం గారు, మీరు ఖాళీ టైంలో ఏం చేస్తూ ఉంటారు? అసలు ఖాళీ టైం ఉంటుందా? ఖాళీ టైం ఉంటుంది, కానీ చాలా తక్కువ. అంటే వంట చేస్తాను, కానీ తప్పదు మనమే చేయాలి అంటే దాన్ని హాబీ అని చెప్పలేము. రోజు వంట చేస్తూ ఉంటాను. వాట్ ఐ రియలీ లవ్ ఈజ్ రీడింగ్. సో నేను చాలా బుక్స్ చదువుతాను అనమాట, అక్రాస్ ఆల్ జానర్స్. ఐ రీడ్ ఫిక్షన్ ఆల్సో అండ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ నాన్ ఫిక్షన్ విచ్ కమ్స్ మై వే. ద అదర్ థింగ్ ఐ డూ ఈస్ స్టిచ్చింగ్, దట్ ఈస్ టైలరింగ్. నేను ఒకప్పుడు నేను వేసుకునే బట్టలు, బ్లౌజెస్ అన్నీ నేనే కుట్టేదాన్ని. ఇప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ దట్. అండ్ ఐ ట్రై టు సాల్వ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ పజిల్స్. నిద్రపోయే ముందు రాత్రి ఏమన్నా పజిల్ చేస్తూ నిద్రపోతాను, అండ్ పొద్దున లేచినాక అది ఫినిష్ చేస్తాను అనమాట. దట్ ఈస్ ద రొటీన్. సో దిస్ ఇస్ ద వే ఐ కీప్ మై సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్. ఓకే. ఏ డిష్ బాగా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు? బాగా ప్రిపేర్ ఏది చేస్తాననేది మా ఇంటి వాళ్ళని అడగాలి. ఇప్పుడు అవైలబుల్ లేరు కదా, అందుకని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. సో మన కామన్ సౌత్ ఇండియన్ మీల్సే నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను. మన సాంబార్, రసం, కర్రీస్ అవన్నీ. నిర్మల గారు, ఎప్పుడైనా ఈ రన్నింగ్లో ఒక తల్లిగా, ఒక సిన్సియర్ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక హెచ్ఓడిగా ఈ బ్యాలెన్స్ చేసే టైంలో ఎప్పుడైనా అలసటకు లోనైనా సందర్భం ఉందా? వై నాట్, చాలాసార్లు అనిపిస్తుంది. మాకు మా స్టాఫ్ కాలేజ్ బరోడాలో ఉండేది. అప్పుడప్పుడు అరే బరోడా పంపిస్తే బాగుండేది కదా అని.
అప్పుడప్పుడు మాకు వీక్లీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అనమాట, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఒక లాంగింగ్ వచ్చేస్తుంది, అయ్యో ఇప్పుడన్నా ఒక వారం బరోడా పంపిస్తే బాగుండేది, ఎందుకంటే వీఆర్ ఫెడ్ అప్ విత్ వర్కింగ్ ఇన్ ద అట్ హోమ్ అండ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆఫీస్. సో యూ ఫీల్ యూ నీడ్ ఎ బ్రేక్. అంత కూల్ గా ఉంటుందా? అంటే అక్కడ మనకి ఆఫీస్ వర్క్ లో టెన్షన్స్ ఉండవు, ఇంటి టెన్షన్స్ ఉండవు. సో దట్ ఈస్ ద టైమ్ వెన్ యూ కెన్ రిలాక్స్. ఇప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ బరోడా స్టాఫ్ బ్రేక్ లాగా. సో వి ఆఫెన్ యూస్ టు సే కి ఐ డోంట్ నో కబ్ ఆయేగా నెక్స్ట్ బరోడా का चांस ट्रेनिंग. सुनीता गारू, फाइनली इति पांडे जी, एक महिला अधिकारी रूप में महिलाओं के लिए शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए आप क्या सुझाव देती है? Mental fitness it comes from the more challenges that you face, the more work that you accomplish, the more disciplined you are, the way you take on a new job with confidence, that is your mental strength. Physical strength, I think that physical strength is, if you really ask me, for women it is dependent on the mental strength. So many a times you are tired, but your mind is geared that you have to finish the task, so you will do that. For mental and physical strength for women in general, I would suggest that Railway as an organization is one of the best organizations that can bring out the best in you. So for every day, women need to understand that silence is not strength actually. To speak your mind, to be able to communicate and to work with conviction, that is your strength. So they say that if you hide behind your tears and if you are silent and if you accept situations and you compromise, that requires a lot of mental strength. I totally disagree. I think that if you are that lone voice in that hall who's speaking her mind, who's able to convince the people around that this is what needs to be done, and has a strategic vision of understanding that no matter what be today, tomorrow this project or this policy will be effective, that conviction will carry you through. So as a railway organization, I think that women can feel safe, that they can join in large numbers, but physical strength will flow from how good care you can take of yourself, but mental strength is from your work confidence. So the more harder you work, the more confident you will be. పద్మజ గారు, ఈ రంగంలోకి రావాలనుకునే మహిళలకు మీరిచ్చే సలహా? What I would tell the youngsters is that I would just say that you have to come and take your rightful place. If there is something, we are 50% almost of it. So we can occupy 50% of the space which is available. ఏదన్నా ఫీల్డ్లో అవ్వనివ్వండి, whether it is railways or any other phase of kind of employment or any other space in society. We have a right to about 50% of it. So there is no need for us to feel or think whether we can achieve this or we cannot achieve this, whether it will be difficult or not difficult. If you want to do it, you should go ahead, be a little bit prepared and then simply jump into it. अरुमा सिंह जी, फाइनली आरपीएफ में ज्वाइन होने वालों को आपका सलाह क्या है? I think in railways, seeing the organization that it is, it's a very large workforce, 12 lakh employees and almost 16-17 departments. Usme se RPF is one of the department, and we in RPF are lucky to be in uniform. So we have the perks of a uniform service also and of the railway service also. So both the perks are available, and railways mein I think legal perks jo hai sabse zyada hai across any other department. Matlab we have our own hospitals, we have our own guest houses, we have trains, we have passes, we have there are so many facilities which are available to railway officers and railway staff, not only till they are in service but even after retirement. So I think that is a big boon. If you are ready, if your family is ready to support you and not make too much of issue regarding postings, transfers actually is a big thing, especially at staff level, even at officer level. Though there have been officers, lady officers or even male officers who have in RPF who have managed their posting in one railway only or maximum 2 or 3 railways or maybe one region, they have
worked only in the southern part of the region. I have worked in almost 10 railways now in my 31 years of service. I see no problem at all, and I would encourage women to join. I mean, first they should be independent, they should have a job, because after all, if the government is spending so much in their education, they should be able to give back in the way of contributing to the GDP, and they should be able to give. Why should they not be able to use their education and their this thing? So they should do it, and they should work, be financially independent, emotionally independent, and railways is a very good option, and a uniform service is the best. మ్యామ్, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేస్లో డాక్టర్స్గా రావాలి అనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి? లేడీ డాక్టర్స్ గురించి చెప్తాను. Okay. వెదర్ దే వాంట్ టు ఎంటర్ ద రైల్వేస్ అంటే ఐ వుడ్ సే గో ఫర్ ఇట్, బికాస్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సర్వీసెస్. ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఏలో చేరడం, దట్ ఈస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ ఇష్యూ. ద అదర్ థింగ్ ఈస్ ద సాలరీ విచ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గివ్స్ ఇస్ మోర్ దెన్ అడిక్వేట్, స్పెషల్లీ ఫర్ లేడీస్. మీరు చూస్తే డాక్టర్స్ ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వాళ్ళు ఈవినింగ్ టైమ్స్లో బిజీగా ఉంటారు, పేషెంట్స్ని చూడాలి, ఇంటి పని చేయలేరు, పిల్లలపైన అటెన్షన్ పెట్టలేరు. వెరాస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద రైల్వే దే క్యాన్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ ఫ్రీ టైమ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్స్, బ్రింగ్ అప్ దర్ చిల్డ్రన్, అండ్ ద రైల్వేస్ గివ్స్ సో మెనీ బెనిఫిట్స్ టు లేడీ డాక్టర్స్. సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ అంటే మనం ఒక పేషెంట్ చూసేటప్పుడు ఈ పేషెంట్ దగ్గర నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది, మనం ఈ పేషెంట్కి ఆపరేషన్ చేస్తే ఇంత డబ్బులు తీసుకొచ్చా అని అలాంటి ఆలోచన ఉండదు, బికాస్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎ సాలరీడ్ పోస్ట్. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు డీల్ fairly and justly with each and every patient that we come across, which is a big thing. So I would definitely recommend that people join the railways. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ధన్యవాద్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా వనిత టీవీ కోసం మీరు 17వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఒక చక్కటి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఇది వనిత టీవీ 17వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేస్లో హెచ్ఓడీస్గా చాలా కీలకమైన బాధ్యతలు, కీలకమైన విభాగాల్లో పనిచేస్తూ వారి నేతృత్వంలో వేల మందిని తమ తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తున్నారు. ఇది ఇవాల్టి స్పెషల్ డిస్కషన్. నమస్తే.